Okay, good afternoon. Today we are going to start the valence bond theory, and the next topic is chemical bonding in square planar complexes. In last lecture we have seen what are the assumptions of valence bond theory. Then we already discussed the tetrahedral complexes, chemical bonding in tetrahedral complexes. In today's lecture we start the square planar complexes. You already know square planar complexes means all the four ligands are pointed or directed on xy axis at the 90-degree. That means they are placed in a square. You already know the geometry, and basically square planar complexes undergoes DsP2 hybridization. DsP2 hybridization. So here we are going to discuss how the complexes undergoes DsP2 hybridization. The complex is already given to you. You just explain according to the principles and assumptions of valence bond theory. And you all know which are the assumptions, which are the conditions to explain the bonding. And basically in bonding we explain the hybridization, magnetic moment, then magnetic nature, as well as the geometry. Here we are going to discuss taking first example is NiCN4 2 minus. NiCN4 2 minus. We already considered the first in tetrahedral complexes NiCl4 2 minus, and here we consider NiCN4 2 minus. Means both are same complexes, just ligand is changed. Here cyanide is there, and in first case Cl is there. So why both shows different hybridization and different geometry? It is a first question to you, and it is a question from you की टेट्राहेड्रल मध्ये पण सेम एक्झाम्पल घेतलं होतं NiCl4 2 मायनस. इथे एक्झाम्पल घेतलं NiCN4 2 मायनस, म्हणजे फक्त लिगॅन्ड चेंज झालेला आहे. निकेल सेम 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे, Ni ची ऑक्सिडेशन स्टेट पण सेम आहे, फक्त लिगॅन्ड चेंज झाल्यामुळे काय झालं की तिथं टेट्राहायड्रल जॉमेट्री होती, इथं स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री. असं का झालं? हा पहिला क्वेश्चन तुमच्या माइंडमध्ये यायला पाहिजे. आला असेल तर ठीक, नसेल आला तर अशी विचार करत चला. कम्पेअर करा की आधी हे घेतलं तर इथं का नाही, याचं हे हायब्रिडायझेशन आहे, कंडिशन सेम आहेत, पण मग त्याचं ते हायब्रिडायझेशन का आहे. ज्यावेळेस आपल्याला हे क्वेश्चन्स असतील आणि याचे आन्सर्स आपण फाइंड आउट करू, आणि जर आन्सर्स नाही भेटले तर समजून घ्यायचं या थिअरीमध्ये पण काहीतरी लिमिटेशन्स आहेत, जे आपण त्यांना एक लिमिटेशन्स किंवा त्याचं फेल्युअर म्हणून कन्सिडर करत जाणार आहेत. बघा, ऑलरेडी माहिती आहे स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आहे, त्याचं हायब्रिडायझेशन माहिती आहे DsP2 आहे, आणि हे एक्सप्लेन करायचं आहे अकॉर्डिंग टू VBT. आपण ते एक्सप्लेन करूया आणि करणार आहे. सो हेअर फर्स्ट, what is the atomic number of nickel? There is a 28. Okay, and you know electronic configuration, you can write in detail electronic configuration, or you can simple write the outer electronic configuration by using the Nobel gas score. So here I am just consider Nobel gas score. So here is a nickel, so Nobel gas score is Ar, that means there is a 18 electrons, and there is a 3d is the d orbital, 4s is the s orbital, so 18 plus 2 20, the remaining 8 is here, so 3d 8, 4s2 is the electronic configuration. Okay, secondly, what is the charge on nickel? So nickel has +2 oxidation state in given complex, that means here we consider Ni2 plus, so there is a 2 plus, that means 2 electrons are lost, so we simple consider Ar 3d 4s 3d8 4s0, because the 2 electrons which are lost during the formation of complex are lost from the 4s orbital. 4s is the most outer, that's why the first electron lost from it. Then if there is a one more electrons are required to lost, then lost from the d orbital. Okay, then once you write both, simple, the first of all you write the electronic representation in a ground state. So in a ground state we mention here electron configuration or electronic configuration
of Ni2 plus in ground state. Okay, so in a ground state. So draw the diagram first here. We draw first d orbitals. So here is a 3d, after it 4s, then 4p. Sometime we need next d also, and the next d is a 4d. Okay, in some cases we required it, we will discuss in later topics. So we write this one. So fill up the electrons. So here are 8 electrons: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So same thing in NiCl4, but in NiCl4 we remains these two unpaired electrons in 3d. We used 4s and 4p. That's why NiCl4 undergoes sp3 hybridization. But here, when the Ni2 plus goes in excitation, undergoes in hybridization, that time the electrons are paired up. The pairing of electrons here. So the electron, which is two electrons are here, one of the electrons enter. So why this happen? Why this happen? The reason is not given by VBT, the reason is given by next theory is a crystal field theory. But when you going to exam, that time you know the crystal field theory as well as you know the valence bond theory. So that time you can refer the crystal field theory to solve the problems of valence bond theory. But till if you don't know about the what is the CFT, crystal field theory, till you have the question why the pairing is happen. So when in any hybridization or in molecule undergoes excitation, so that time pairing is happen, and to pairing of electrons require the excess energy, and this is the pairing energy. If the ligand has capability to supply the pairing energy to the inner or metal ion or atom, that time the electrons of metal atom or ion itself undergoes pair up. And this is happen in case of Cn minus, because Cn minus is the strong ligand. It is explained by the CFT, but it provide the force to pair up the electrons. म्हणजे बघा की तुम्ही एका सीटवर बसलेले आहेत, 2 जण बसलेले आहेत आणि एक खूप एक मीडियम एकदम लो एनर्जीचा पोरगा असेल किंवा पोरगी असेल आणि तुमच्या सीटवर बसायला येते. तुम्ही स्ट्रॉंग आहेत, तो वीक आहे, तुम्ही त्याला जागाच देणार नाही. पण तुमच्यापेक्षा एखादा स्ट्रॉंग आला तो तुम्हाला फोर्स करेल, पुश करेल, सरका तिकडे जागा द्या. Right? Same thing is here. There are two types of ligand which are classified: strong ligand and weak ligand. This is explained by the CFT. So here the ligands which are strong, for example NH3, Cn, CO, these are the strong ligands which are explained by the spectrochemical series in crystal field theory. Okay, but just keep in mind there is a cyanide is a strong ligand which forces to pair up the electrons. एवढा एक पॉइंट लक्षात ठेवा. जसं सीएल मध्ये ती पॉवरच नव्हती की तो पेअर अप करेल, त्याने पेअर अप केलंच नव्हतं, म्हणून त्याने काय यूज केलं होतं 4s and 4p. त्याच्यामुळे sp3 हायब्रिडायझेशन दाखवलं. पण इथं सायनाइड आहे आणि तो स्ट्रॉंग आहे, तो काय करणार, जर यांना पेअर अप केल्यामुळे जर मला एक ऑर्बिटल एम्प्टी होत असेल तर मी एम्प्टी करून घेणार आधी. म्हणजे सायनाइड काय करतो, एवढा फोर्स प्रोव्हाइड करतो की यांची पेअर अप होणार. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, electronic configuration of Ni2 plus ion in a excited state. आता तो एक्साइटेड होईल. आता एक्साइटेड झाल्यावर बघा काय होईल, 3d 4s 4p, right? So 3d there is a pairing of electron, that means all the 8 electrons are occupied into 4d orbitals and one of the d is empty. So the ion, central ion undergoes, and coordination number is 4. So d is used, 1 s is used. So only there are we need a p2p orbitals. So undergoes which hybridization? dsp2 hybridization. dsp2 hybridization. So you can write here Ni Cn4 2 minus. So what, how electrons are distributed in NiCn4 2 minus? So these 4 are degenerate, they are separate out 3d, right? So
Next is the bunch of 4. We call it, there is a d-sp2 hybrid orbitals. And last 4p remains, there is not participated. So in a D, how many electrons? 8 electrons. These are the non-bonding electrons or inner electrons. So how many cyanide? 4 cyanide. Each cyanide donate 2 electrons. So how many electrons are donated? 8 electrons are donated. For 8 electrons we need the 4 orbitals. So we have the 4 orbitals, d-sp2 hybrid orbitals that are overlapped with the Cn minus. So you can represent the electrons which are coming from Cn minus, 4 Cn minus, and 4p remains empty. So this is all about the hybridization or redistribution of atomic orbitals. So you can explain in the words NiCN4, in NiCN4 2 minus, Ni2 plus has 3d8 and 4s 0 outer electronic configuration. There are 2 unpaired electrons in 3d orbital which undergoes the pair up due to strong forces or strong pairing energy provided from the Cn minus. So one of the d orbital is empty, one 4s is empty and 3p is empty. So out of these 5, 1d, 1 4s and 2p, 2 4p undergoes dsp2 hybridization and form the 4 dsp hybrid orbital, dsp2 hybrid orbital which are overlapped with the 4 Cn minus ions and form the complex which has 0 magnetic moment, hence it is diamagnetic in nature. So it is the diamagnetic. Why? Because of there is no unpaired electron is in here or here. There is not possible, but here there is no unpaired electron. That means the property magnetic nature is diamagnetic and magnetic moment is 0, and the dsp2 hybridization suggests a square planar geometry. So we can draw the structure here. So is the structure. So this is all about the NiCN4 2 minus. It is very important and very easier once, because the complex is already given to you. You know the coordination number. When according to coordination number, you can easily say it is tetrahedral or square planar because 4 coordination number. Then try to represent this one. See the ligand. If ligand is strong, then pair up. If ligand is weak, means halides. Then use next one. So क्वेश्चन माइंडमध्ये असेल की टेट्राहायड्रल करायचा का स्क्वेअर प्लेनर करायचा, तर लिगँडवर फोकस करायचा. आधी हे इथंपर्यंत करून टाकायचा, विचारच करायचा नाही की त्याचं हायब्रिडायझेशन काय असेल. मग इथं आल्यानंतर कन्सिडर करायचं आहे की इथे तो पेअर होईल किंवा नाही, किंवा इथं अवेलेबिलिटी आहे का. कारण 4 कोऑर्डिनेशन नंबरचे 2च हायब्रिडायझेशन्स आहेत आणि ते हायब्रिडायझेशन माहिती पाहिजे. एक तर sp3 असेल, एक तर dsp2 असेल. जर एक डी होत असेल पेअरअप केल्यानंतर, आता सपोज असं राहिलं असतं की इथं अजून एक इलेक्ट्रॉन राहिला असता, आता इथं पेअरिंग होईल का? होणारच नाही. मग 2 पॉसिबिलिटी, याची पेअरिंग नाही होणार. मग काही वेळेस आपल्याला हा इलेक्ट्रॉन प्रमोट करावा लागतो, हा इलेक्ट्रॉन आपल्याला प्रमोट करावा लागतं, तेव्हा ही एम्प्टी होईल. किंवा एम्प्टी नाही झाली तर पुढच्या यूज करणार. म्हणजे जर sp3 यूज करायचं असेल ह्या कंडिशनला, तर नो प्रमोशन नो पेअरिंग. ओके. आणि जर पेअरिंग केली, प्रमोशन केलं तर dsp2 दाखवेल, प्रमोशन नाही झालं तर sp3 दाखवेल. मग ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स या प्रॉपर्टीज ह्या फाइंड आउट केलेल्या असतात की तो स्क्वेअर प्लेनर आहे का, तो टेट्राहायड्रल आहे. ओके. पुढचं एक्झाम्पल जे कॉन्ट्रावर्शियल एक्झाम्पल आहे. म्हणजे बघा, एखादी थिअरी म्हणतो ना, एखादा जेवढा फेमस होत चालतो, एक गोष्ट लागते त्याला कॉन्ट्रोवर्सी. त्याची एक कॉन्ट्रोवर्सी झाली तर त्याचं जे फेल्युअर आहे तिथून स्टार्ट होतं. तसं VBTचं स्टार्ट झालं आहे. कुठं? जे पुढचं एक्झाम्पल आहे की त्या एक्झाम्पलने VBT कुठं फेल झाली किंवा VBTचं फेल्युअरचा स्टार्ट झाला, विकनेस ऑफ VBT, ते तिथून आपल्याला ऑब्झर्व करायला भेटलं, जे आपण पुढच्या एक्झाम्पलमध्ये बघणार आहे. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल इज So next is CuNH3 4, Cu
NH3 4 2 plus. And it is a controversial example, the example which shows the weakness of the valence bond theory. First of all, we discuss something about this. According to observations, the complex has the square planar geometry. Okay, so here is the second example, CuNH3 4 2 plus. Basically, this example is the controversial example, and why this example is shows the failure of valence bond theory, because of there are number of observations about this complex. We first of all discuss the examples, observations. According to observations, complex is square planar. Complex is square planar. Okay, it is the first observation. Second observation is complex is shows 1.18 something Bohr magneton is the magnetic moment. What is the magnetic moment is observed by calculated is means experimental calculated is 1.18, near about 1.70 or 1. I think it is okay. It is 1.8. Okay. So if we consider square planar geometry, that means it has dsp2 hybridization, expected hybridization. Then we're going to solve it and then see which are the difficulties. If we consider this one or that time, what happened here, we're going to discuss it. So first of all, Cu, there is a 29 atomic number. Okay, so you can write here Ar 3d10 4s1. So here oxidation state is +2, that means 27 electrons. So Ar 3d9 4s0. It is very easier to you. इथपर्यंत तुम्हाला जमतं. So first, electronic configuration of Cu2 plus in a ground state. आधी ground state मध्ये बघूया की काय होतंय. Then same as you first draw the 5 orbitals, there are 4d orbitals, then 4s, then 4p, right? Okay, so how many electrons? 9 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. संपला. आता तुम्हाला विचार करायचा आहे की हायब्रिडायझेशन काय असेल. ऑब्झर्वेशन्स काय म्हणतं की कॉम्प्लेक्स हा स्क्वेअर प्लेनर आहे, त्याचा हायब्रिडायझेशन dsp2 आहे, आणि दुसरी गोष्ट की त्याची जी मॅग्नेटिक मोमेंट आहे ती 1.80 आहे. आता जर आपल्याला dsp2 करायचं असेल तर देर मीन्स वी नीड द 1 d empty orbital, but here the outer or last d orbital has single electron. मग याचं काय करायचं? What about this? So some VBT try to explain, and how VBT try to explain, VBT promote this electron here. VBT promote this electron here. If there is no promotion of this electron, that means only 4s and 4p are available, and using this thing, the hybridization predicted hybridization is sp3. But observation says it is dsp2. That means the electron is not remains here. So the electrons remains in one out of this orbital here. So VBT promote this electron 3d 4s and 4p, and the electron is promoted here, and the remaining electrons are here 1, 2, 3, 4. That means it undergoes dsp2. आता आपल्याला एक्सप्लेन असंच करावं लागणार आहे, पण ते VBTचं काय? So you can write here electronic configuration of Cu2 plus in excited state. Okay, so using this we write here, so in Cu NH3 4 2 plus 3d. Then again there are 4, these are the dsp2 hybrid, and the next one is 4p is here.
and you can represent this in the form of cross. So electron from 4NH3. So according to VBT, the molecule is explained as, but there are number of questions. If we promote this electron here and the dsp2 is make available, and if it is found, then if this is correct, then the electron is most outer here, right? It is very outer and easy to lose. That means here Cu2 plus is easily oxidized into Cu2 plus, easily converts into Cu3 plus, because the electron is more outer, it is available. That means it undergoes oxidation. But observation says copper exists in Cu2 plus. If it is oxidized, there is no unpaired electron, but observation says there is a 1.80 is the Bohr magneton is the magnetic moment. If we not promote here, if we promote here, there are two questions, there is a difficulty because electron may be easily lost. जर तो लॉस्ट होत नाहीये म्हणजे तो इकडे आहे, जर तो इथं आहे तर मग हायब्रिडायझेशन sp3 असायला पाहिजे, पण हायब्रिडायझेशन पण dsp2 आहे, तो इलेक्ट्रॉन तिकडं गेला, इथं पण पॉसिबल नाही आहे कारण की तो लॉस्ट होईल. म्हणजेच हे जर एक्सप्लेनेशन करेक्ट असेल तर याचं ऑक्सिडेशन व्हायला पाहिजे आणि तो ह्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे. पण जर तो लॉस झाला तर अनपेअर इलेक्ट्रॉन राहणारच नाही, अनपेअर इलेक्ट्रॉन राहिलाच नाही तर याची जी मॅग्नेटिक मोमेंट आहे ती 0 व्हायला पाहिजे, पण इथं किती आहे 1.80 आहे. आणि सपोज तो इथं प्रमोट केलाच नाही, तो इथंच ठेवला तर मग हायब्रिडायझेशन काय येईल sp3 येईल. आणि हायब्रिडायझेशन काय म्हटलेलं आहे स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री dsp2 आहे. म्हणजे VBT याला 100% सॅटिस्फॅक्टरी एक्सप्लेन करू शकत नाही. अँड दिस इज द फेल्युअर ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. दिस इज अ वीक फेल्युअर ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. सो दिस इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल एक्झाम्पल. VBT एक्सप्लेन करूच शकत नाही ह्याला, पण त्याने ट्राय हा दिलेला आहे की ह्या पद्धतीने होऊ शकतं. पण हे जे 3-4 क्वेश्चन्स आहेत त्याचे आन्सर्स VBTने दिले नाही की जर तो तिथं आहे तर त्याचं ऑक्सिडेशन का होत नाही, होईल कारण की तो मोस्ट आउटर आहे. बट याला आपण ऑक्सिडाइज केलं तर तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट व्हायला पाहिजे, पण हा जे कॉम्प्लेक्स आहे याचं ऑक्सिडेशन होत नाही कारण कॉपर हा Cu2 प्लसमध्येच राहतो, त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट तशीच राहते, जॉमेट्री पण स्क्वेअर प्लेनर आहे. म्हणजे हायब्रिडायझेशन dsp2 आहे आणि तो इलेक्ट्रॉन तिथं नाहीच राहूच शकत नाही, असूच शकत नाही कारण की त्याला हे लिमिटेशन्स आहे. इथं राहिला तर त्याचं ऑक्सिडेशन होणार आणि इथं ठेवला तर हायब्रिडायझेशन sp3 होणार. सो दिस इज द failure of valence bond theory. So it is the second example. There is a one more example, PdCl4, and then we stop. PdCl4 2 minus. Okay. So again it is square planar complexes. Palladium has 46 atomic number. So for that krypton is noble gas core. Then 3D, instead of 3D there is a 4D. Instead of 5s there is 4s, there is a 5s. So 36 to 38. So 8 is here. It is the family member of nickel. Nickel is also family member. So palladium 2 plus, that means 44 electrons. So krypton 4d8, 5s 0. Okay, 5s 0. So electronic configuration of palladium 2 plus in a ground state. In a ground state. So 4d, 5s, 5p, how many electrons? 8 electrons. Okay, ठीक है. Then excited state. So to
dsp2, there is a need of one empty orbital here. So again there is a pairing up. So here Cl is pair up, there Cl is not pairing up. Why this happened? There is no question. Sorry, there is no answer from VBT. Again it is a failure. Hybridization. So electrons from 4Cl minus. So you can explain same as the first example. So the magnetic moment is 0. It is a diamagnetic in nature, and hybridization suggests the square planar geometry. Hybridization suggests square planar geometry. It is all about the today's. We stop here. We will discuss some more examples. So there is other example which are given to you: PtCl42 minus, PtNH342 minus, AuCl4 minus. So you can solve the example which are given, some extra examples. Okay.